guys, welcome back to another stream guys. അപ്പോൾ പൊളിക്കാൻ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു സ്ട്രീമാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഹലോ ഹായ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ സ്ട്രീം തുടങ്ങാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ 8 മണിക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ നെറ്റ് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ GTA കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കയറിയത്. പക്ഷേ GTA കളിക്കാൻ വെച്ചാൽ കയറിയപ്പോൾ ഇന്ന് ആരുമില്ല. നമ്മളെ രാജയില്ല, ഷിബുല്ല, നമ്മളെ അപ്പുക്കുട്ടനില്ല, നമ്മളെ സൈക്കോ ഇല്ല, അങ്ങനെ ആരുമില്ല. ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്ക് ഒരു അറിവില്ല, ആരും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ലൈവ് ഇടണമെന്നുണ്ട്, ഗെയിം കളിക്കാനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മളെന്തായാലും പാർട്ട് 2 ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗെയിമായിരുന്നു മാക്സ്പെയിൻ. കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാർട്ട് 2 കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിന്ന് പൊളിക്കാൻ പോണത്. സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ഗൈസ്? സൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻസ് പറയാട്ടോ. മാക്സ്പെയിൻ എൻ്റെ മോനെ, മാക്സ്പെയിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ലൈവ് കാണാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടുനോക്കുക. കിട്ടിക്കച്ച സാധനമാണ്, വേറെ ലെവലാണ്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുനോക്കട്ടോ, കാരണം കുറേ പേര് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കുക, ജസ്റ്റ് പൊളി സാധനമാണ്. വേറെ ഗെയിം ആരും ഇല്ലടാ, നമ്മളെ കൂടെ കളിക്കാൻ ആരുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് GTA കളിക്കാത്തത്, വേറെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചേഞ്ച് വേണ്ടേ? നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഗെയിമിനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബോറടിയല്ലേ. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാം. പിന്നെ രാവിലെ സ്ട്രീം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കണം, നെറ്റ് ഭയങ്കര സീനാണ്. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേഷനാണ്, ഭയങ്കര സീനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല, സെറ്റാണെന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ. നമ്മളത് ലൈവ് തുടങ്ങാണ്. സ്റ്റോറി മോഡ് കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കണ്ടു നോക്കുക. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കളിക്കുന്നത്. കഥ എവിടെ വരെ എത്തി എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടി കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പൊളിക്കാൻ പോണ് ഗൈസ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. യോ കഴിഞ്ഞ എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി നമ്മൾ? ചാപ്റ്റർ 4 അല്ല, ചാപ്റ്റർ 7 അല്ലേ? 7 ആണെന്ന് തോന്നണം, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കറക്റ്റ്. ഇവിടെയാണോ ഞാൻ നിർത്തി? നമ്മളിവിടെ അല്ലല്ലോ നിർത്തി, ഇവിടെയാണോ നിർത്തി? അല്ല, നമ്മളിവിടെ അല്ലല്ലോ നിർത്തി. നമ്മളിവിടെ എല്ലാം നിർത്തിയത്. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. എനിക്ക് വേണം അത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല, സേവ് പോയിന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും സീനില്ല കളിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റോട്ടെ. ഈ ഭാഗം മൊത്തം നമ്മൾ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കാണുന്നത്. ഇത് മൊത്തം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീമിലുണ്ട്, കാണാത്തുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ടോക്കാം. മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഗൈസ്, ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഹലോ ഹായ്. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോക്കാം. ലൈക്ക് അടിക്കണം, ഒരു മടി മട പൊളിച്ചെടുക്കാൻ കൊണ്ട്. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with that, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ, ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു. assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Boha. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I work my ass off for your family. I saved your life twice, or more. Right now I'm going to get Fabiana. Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാണ്. Still loading. You know this, Max? One of the Crotch of Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. തുടങ്ങി, ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. Chapter 7.
No vice friends. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. ഈ പാട്ടൊക്കെ കൂടെ എനിക്ക് കോപ്പറേറ്റ് അടിച്ച് കിട്ടും. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. Cooperator ice cream. Lost, kid. Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. I need to know if you ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. ഇടേ അതിന് വന്നല്ലടാ. Down there? അതിന് വന്നല്ല. This way, come on. At least I had found myself a tour ഇവിടെയുള്ളവന്മാർ പക്കെ guide. തന്നെ വരട്ടല്ലോട്ടാ. ഇതിനെ കോപ്പറേറ്റ് കിട്ടാൻ എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Vamos logo. The way I see it, there's two types of people. ഇത് stream. Those who spend their lives അത്യാവശ്യം trying quality, to stream build graphics the ഒക്കെ അത്യാവശ്യം future, and those who spend their അരേ lives കാണുന്നില്ല trying നിങ്ങൾക്ക് to കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. rebuild the past. സെറ്റല്ലേ? For too long, I've been stuck in between, hidden in the dark. What was I really doing, walking in there with my bed? സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗെയിം നമ്മളെ റോക്ക് സ്റ്റാർസിന്റെ തന്നെ ഗെയിമാണ് കേട്ടോ. 2012 ഇറങ്ങിയ ഗെയിമാണെന്ന് ഓർക്കണം. എന്നിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കേട്ടോ. GTA ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സെയിം ആൾക്കാരുടെയാണ് ഈ ഗെയിം. പൊളി സാധനമാണ്. കളിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കളിച്ചു നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ട്രീമൊക്കെ കണ്ട് പൊളിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തുള്ളൂ. സ്റ്റോറി മോഡ് പൊളിയാണ്. Ridiculous shirt. Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two were hand in hand more than I care to admit. സെറ്റാണല്ലോ. A gente não tá no zoológico, turista de merda! പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റാണല്ലോ. DJ പാർട്ടി അല്ലേ? I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor എനിക്ക് ആകെ from ഒരു the പേടി inside of മാത്രമേ their ഉള്ളൂ. കോപ്പറേറ്റ് അടിച്ച് bulletproof buses. എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടും. I felt dumb and exposed. ഇതെങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ കളിക്കണം. I missed the booze. GTA അല്ലെങ്കിൽ Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a നീ എന്ത് mob. നോക്കിയിരിക്കണം? വേണ്ട. പിടിച്ച്. ഞാനാ പിടിച്ച്. Continua andando, caralho! Que porra é essa que എടാ você tá വെറുതെ fazendo എടാ aqui? ഡാൻസ് കാണാനും Você വന്നൂടെ está നമുക്ക്. entrando aqui assim? വല്ലാത്ത കുറ്റമാണുള്ളത്. What do you need, ഡേയ് guys? നമ്മൾ What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. എടാ Eu നമ്മള് te വെറുതെ chamei aqui, ഡാൻസ് porra. ഉണ്ടപ്പോ Easy, വരടാ. pal, easy. Ah, então. Você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele. Ah, relojão, hein? എന്താ വേണ്ടേ? Passa aqui. പൈസ ആണെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? ഓ വാച്ച് ആണല്ലേ? Tá logo. വാച്ച് എടുത്തോ. Da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory.
These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. ഇനിയാണ് മോനസ് നമ്മൾ അവന്മാരൊക്കെ വായിക്കടിച്ചു കൊടുക്കും കുറച്ച്. First day off the sauce and somehow I'd still end up in the gutter. പറ്റുന്ന പോലൊക്കെ കുത്ത്. നമ്മൾ എണീറ്റ് വരും. ഒരു നാൾ നമ്മൾ വരും. ഒരു നാള് ഇവിടെ തള്ളിയിട്ട് നിന്നൊക്കെ വന്ന് അടിച്ചിട്ട് കൊല്ലണം വയ്ക്കുന്നത്. RDR ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. RDR ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല? RDR ഞാൻ ഇതിട്ടുണ്ട്. പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. കുറേ കൂടി പാർട്ട് കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് സ്റ്റോറി മോഡ്. നമുക്ക് ചെയ്യാം. റെഡി കിട്ടില്ല. ഞാനൊരു ക്ലാസ് കൂടെ കേട്ടോ. ബേസിക് ക്ലാസ് കുടിക്കേ. Fala inglês. Inglês. I'm a little lost. Perdido. Onde estou? Tá no lugar errado, rapá. Papé. No comprendo. I need a phone, a telephone. അപ്പ കാണാൻ അപ്പ വിളിക്കണ ടീമാണ്. A gente não é centro de informação turística, não, Gri. Well, they weren't going to help me. And who could blame them? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ I പോലെ. was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was going to find my way out of this ഞാൻ mess, തെറിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. I was on my എന്താ own. പണ്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടാണ്. അയ്യേ. എന്താലേ ഒറ്റടുത്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. നമ്മളിനിയിപ്പോ മൊട്ട അടിച്ചോണ്ടാണോ? It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Passa o baseado. Ih, não é tua vez não, passa aí, meu. Aí, tem visto a irmã do Wilson, mano? O que esse cara quer? Aí, bela camisa, hein? Tu perdeu o fusão, amigo. നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടോ? ഇല്ലല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ. ഇവിടെ ഓടുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ നടക്കുള്ളൂ. ഇതിലൂടെ നടക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ ചെയ്യണേ ഞാൻ അടിച്ചു വാരി തുടക്കല്ലേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മൂത്തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു കക്കൂസ് സെറ്റപ്പ് വീട്. കറക്റ്റ് കോളനി അല്ലേ? എന്താ കോളനി? ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട വഴി? അവരൊക്കെ എന്താ ചോദിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഏതൊരു ഭാഷക്കാരന്മാരെ സംസാരിക്കണേ. നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിന് സ്പാനിഷ് അല്ലോ പറഞ്ഞത്. സ്പാനിഷാണ് തോന്നുന്നത്. കൊള്ളാം. നല്ല സ്ഥലം കണ്ടത്. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telefone, vai lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Max. Can I buy you a beer? Max? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on. I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, choque pra mim. Bem gelado. Oh my god. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Skip ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അയ്യോ ശരിയാവില്ല. എല്ലാരൊക്കെ വഷളാക്കി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടി. ചാടാ. കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്നെയാ പരിപാടി. കള്ള പന്നിയൊക്കെയാണോ വിളിക്കണേ? ഇതല്ല വഴി.
It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. വരുന്നുണ്ട്. É o gringo. Ah, não sei. Gringo? Tô vendo porra nenhuma. A gente desce ou não? Foda-se. Isso aí já era, não vale a pena não. എല്ലാത്തിനല്ലേ AK-47 ഒക്കെ കേട്ടാ സീനാണ്. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. I was walking into another not-so-welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I just shot up their favorite skin joint. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എത്രയല്ലോ ഞാൻ കൊല്ലാം. പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങണ്ടേ? ഇത് നമ്മളങ്ങനെ അറിയണേ. എൻ്റെ മണ്ടിക്കിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ചാൻ പൂത്തുള്ള മുന്നോട്ട് ഓടി വരണം. കടന്നിര ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? കണ്ടില്ല. ഓ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആണല്ലോ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ നല്ല തോക്കൊണ്ടേ നല്ലോടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇടിക്കണേ? ഓ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. പേര് എവിടെയാ? ഓ ഇവിടെ വഴിയുണ്ടോ? ഇത് വഴി കയറാൻ ാണ് റെലോടിയുണ്ട്. സമയം ചത്തില്ല, അതിനാണ് നീ കാണിക്കണേ. എടാ GTA നടിക്കില്ലേ? GTA 5 MRP അങ്ങനെ സ്പാമി നല്ല കൈ കുറച്ചുകൂടി കളിക്കുള്ളൂ. എന്താണ് ഗൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് GTA കളിക്കലടാ, നാളെ I could hear a woman screaming. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. ഒരു പോലീസ് സാധനം അറിയാൻ നീക്ക് മോശം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ. ഓ എന്റെ മോനെ കിട്ടുകാതിലാണ്. എന്റെ മോനെ പൊളി കഴിഞ്ഞില്ലേ മരം കത്തിക്കല്? ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ഇവിടെ കയറാൻ അവിടെ കയറിയ പോരെ? ഷോക്ക് കയറിയായിരിക്കല്ലേ?
ഇവിടെ നിന്ന് HP കൂട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. എടാ GT നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാടാ. ഇന്ന് GT പറഞ്ഞ പോറല്ലേ. ഇതിനെ നോക്ക് പറഞ്ഞിട്ടേക്കാം. മൊത്തം ടീമാണല്ലോ. റോഡിലെത്തണമെന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. റോട്ടിലോട്ട് സ്കോപ്പാ. സ്കോപ്പിലതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതിനകത്ത്. പക്ഷെ മറ്റേ നല്ലതാണല്ലേ. അതിലുണ്ടുണ്ട്. അതിലുണ്ടോറാ. വാതിൽ തുറന്നു വന്ന്. Nice. Bro, Rajit, thanks man, thanks for the super chat. Inalla, akathru. Ellarku hada top gamer malalam hi. Stranger hada, AJ Creation for you hi. Ionsis Simon hi. Chaana ngondi. Maxpayne ne varna kola gaani. At least oru benine nitru vanadu. Yeah. This was going to be a safe medical detox. Fabiana's market value was falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. അത്ര വലിയ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ. ഇത് ചാപ്റ്റർ 7 അല്ലേ കളിക്കണേ? അതന്നെ ചാപ്റ്റർ 7. These bastards looked different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time. There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. ഒരാശനാണ് ഞാൻ വെറുതെ എടുത്തരാൻ വേണ്ടി. ഗോൾഡൻ സ്പാ 15 ഇതൊരു തോക്കൻ്റെ സാധനമുണ്ട്. അത് കളക്റ്റീബിൾ ആണ്. ഇത് മൊത്തം കളക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വലിയ നല്ല തോക്കിട്ടായിരിക്കും. മഴ കേൾക്കുക. നെറ്റ് സീനാണല്ലോ. നല്ല കട്ട സീനാ. ഇവിടുന്ന് മെട്ട് കിട്ടും.
അവിടെ തന്നെ പോകണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ HP നോക്കി 1 HP എന്താണ് ഉണ്ടായോ? അടുത്ത അടിയിൽ എന്തായാലും വിടും നമ്മള്. ഇവിടെ നിന്ന് HP പോസ്റ്റുള്ള സാധനം ഇല്ലല്ലോ. അയ്യോ ചത്ത്. മാക്സ്പെയിൻ തരാണ്. ഒന്നും ചീട്ടില്ല. ഇനി എന്തൊരു സീനാണ്ടാ, പൊളി സീനാന്ന് പറഞ്ഞാ ഇല്ലല്ലോ. ഇവനാണ് നമ്മളന്ന് നേരത്തെ കളിയാക്കിയത്. ഇവന്മാരല്ലേ നേരത്തെ നമ്മളെ അതിന്റെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട്. ഹലോ കുമ്പാടില്ലേ. കറി അവന്മാരെ ഏതോ സ്പാനിഷ് അങ്ങനത്തെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും അറിയില്ല. I couldn't find any clues in this place, so I decided to do my bit for the drugs trade. സെറ്റ് ഇപ്പൊ പൊട്ടി തെറിക്കോളാം. കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതേപോലെ നേരത്തെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓടി വിളിച്ചു. എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കണേ? ഇവിടെ കയറി വിളിച്ചിരുന്നോ? That much security, it had to be Serrano's pad. അവിടെയാണ് നമ്മളെ സ്ഥലം. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. തല പൊക്കടാ നാറി. ഇതാണ് വഴി. ഇതിനല്ലേ വഴി. അടിക്കണേ. ഓ കണ്ടില്ല കേട്ടോ.
ഇതെന്താണ് RPG യോ? എന്റെ മോനെ RPG കൊണ്ടുവരണേ. ഇവൻ എന്നെ പോലെ എന്താ സൈക്കോ നോട്ടാ. ഈ നിസാര സാധനമൊക്കെ ഈ RPG കൊണ്ട് വല്ല തോക്കും കൊണ്ടുവന്നാ പറടാ. എന്തോ RPG കൊണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ടയ്ക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും വരുന്നവേ. ഇത് Maxpayne തുടങ്ങിയ Maxpayne 3. I had to hope the king was in his castle. അതൊക്കെ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Tomar no cu, seu gringo de merda! Vou matar sim! Don't you kill her! Don't you! Okay. Atividade! É a porra da UP! Você fica com o gringo! Atividade! Depois vamos nessa, caralho! Atividade! Atividade, caralho! Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. Chapter 8 give you anybody. We'd only been married a short time. By now she had been dead longer than I knew her. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Maxpayne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. All of a sudden, I didn't need that time by myself. Passos was down the hill and I had to catch up to him. ഒരു സീന് GTA 5 സ്റ്റോറി മോഡിലുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഇവിടുന്ന് പോണത്. ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന സീൻ. I knew I shouldn't have gone there, and that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry, I just had to say goodbye. You okay? I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after us. Got that feeling too. Nice. I started to wonder if my luck was about to run out when I realized it had a long time ago. That's why I was here. There he is! The money's mine! That's if there's anything left to identify the bodies with. You good? Yeah, I'm okay. എത്ര കഴിഞ്ഞോ മാറി ഇതിന് മേലെ
ചത്ത് 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 ചാവല്ലേ 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 ചത്തല്ലേ അല്ലേ ചത്തല്ലേ സി എടുത്ത് അത്രയും മെഡുണ്ട ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഉണ്ടാകും മണ്ടക്കുണ്ട് ബാക്കി ടീമുകള് ഇതെന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ ഈ വഴി കയറാൻ പറ്റണം ഇവിടെ രണ്ടുപേരോട് ഉണ്ടായിഞ്ഞ ചത്ത് ചത്ത് You got the energy for an encore? Let's move! Hey, come on. Hey, wake up. Let's go. പോവാ 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 ഇവിടെ സീന വിട്ടുപിടി വിട്ടുപിടി The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract-buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, but how are we gonna know who whacked them? Huh? I got hollow points. Yeah, look. അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും Hollow points. Look, we'll split the bounty nice and even. All right? Fair. That's all. I look like a fucking socialist to you. മൂന്നാല് നേരോടെ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാരെ വണ്ടി തന്നെ We'll work it out together. ഷോർട്ട് ഗണ്ണാണല്ലോ ഇവിടെ Cuz, how long we been doing this? I'm not giving no handouts. Not asking for a handout. We're out here working. Whatever. Shut up. Whatever. Don't shut up. There he is! Right? Just look. Joe! Oh! Oof. ചാത്ത ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോണെന്തിനാ നിനക്ക് മര്യാദ നിന്ന് കളിച്ചൂടെ അതാ Passos had put some distance between himself and the goons. I meant to follow. I got someone. I think it's the hit. That Maxpayne. The other guy might be here as well. Where you at? Hey, over here. Which hit? Ain't the other one. Just hold on to him. നേരത്തെ ആ ഒരു AK കിട്ടിയില്ലേ ഐസാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങളാണ് അടിച്ച് തള്ളരുത് രക്ഷപ്പെട്ട് Man, just be cool, okay? Be cool. Don't tell me to be cool. You Maxpayne? Who? Very fucking funny. Whatever. You're Maxpayne. I thought he was fucking Maxpayne. Confusing, huh? Hey, you make one more move, and this guy, whoever the fuck he is gonna get fucking dead. Look, man, give yourself up, and DeMarco might have a change of conscience, huh? Might grant you one last reprievement. Ain't no reprievement gonna be found otherwise. I don't even know who he is. You think I'm playing around here? Breathe, man.
think I'm done saying my goodbyes. Let's get out of here. അവിടെ കവർ എടുത്ത് അടിച്ച് കൊല്ലണം എല്ലാത്തിനും അവിടെ നിന്നോളൂ അവിടെ Hey, thanks, bro. ഒന്ന് പോടോ എന്നെക്കൊണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെ നീ തെളിയിക്കാനുള്ള നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇതിനുള്ള നിൽക്കുമ്പോൾ മര്യാദക്കൊന്ന് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചാത്തേ അല്ലേ വഴി അതന്നെ വഴിയില്ലേ Holy shit. What the hell is going on here? Don't worry about it. Just get out of here, okay? It sounds like a fucking war is going on. Calm down. Some poor bastard quite literally on the graveyard shift. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. Oh my god! Sniper! Sniper! Shit! All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. Get down! Shot came from the top of the mausoleum! Up in the tower. This is the only way through. If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. Hey, asshole! Don't let them draw you out. Oof, സീനാണല്ലോ. Can you cover me? You got it. ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. You okay? Sure. Right up to the moment my head gets blown off. സ്നൈപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി. Again. I'll give you cover. Wait on me. Get behind that thing. Don't give that sniper anything to aim at. Shoot! Jesus shit! I'll hit you sooner or later. Okay, I'm gonna cover you again. See if you can flank him. Get a shot. Run, duck, flank. No. Easy orders to give when you're way behind the front line. Window's coming up. Great. Go on, man. Look for a shot. Don't go there. ഒന്ന് വഴി കയറാൻ പറ്റില്ലേ? Go. Hit the gravestone. കിട്ടി ബോണസ് കിട്ടി. യോ ടോഡി കുട്ട, താങ്ക്സ് മാൻ, താങ്ക്സ് ഫോർ സ്പോൺസറിംഗ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെസ്കോർഡ് വിത്ത് യൂസ് ആർ ടു ടോഡി കുട്ട. കിട്ടി ബോണസ് കിട്ടി, അവസാനം ചെറുക്കനെ കിട്ടി. We'd come in here to hide, not very successfully as things turned out. Freeze! Freeze! As opposed to what? Disco dance? Shut the fuck up, half-caste. Turn around. Turn around. Move. Move! സ്റ്റോറി നൈസാണ്, പൊളി സാധനം. Hold it. That way, you fucking jokers. Move. Where are we going? എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അവന്മാര്? മാക്സ്പെയിൻ എന്നാണ് പേര്. മാക്സ്പെയിൻ 3. You killed my son. You killed my fucking son. My boy. My only son. Listen,
I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Fuck you. You killed my son! You fucking spick! Ow! God. You killed my son! Dig! Now! I have to admit, I almost felt bad for the guy. Dig. Sure, he had lived a bad life, but I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! I didn't want to tell the guy there were 45 other bodies in the cemetery that weren't receiving their Christian rites. I figured the Gravedigger Act would buy us some time. I'm getting tired just watching you. No! Where are you going? Otario! Nice. You all right? Yeah, I'm fine. All right, follow me. നല്ല തോക്കാനുള്ളത് ആ വിചാരിച്ചു ഇതിനകത്തേക്കാ പോകേണ്ടത് മോർഗ വഴി ഓ പൊളി I know you're depressed. അയ്യോ എടാ സോറടാ അറിയാണ്ട് വന്നേടാ ദൈവമേ നമ്മളെ കൂടുതൽ അടുത്ത് അടിച്ചിട്ട് അയ്യോ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഇതിനകത്തില്ലേ വാ ഞാനൊന്നും വരല്ലോ പക്ഷെ പേടിച്ചു പോയി വാ ഇതോടി ഇങ്ങോട്ടോ The morgue. How appropriate. നോക്കട്ടെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗെയിം തീർച്ചയായും പിന്നെ ഒരു പാർട്ട് 3 ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം എന്റെ ജാതി കൊലയല്ലേ എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷ കേട്ടോ അല്ലേ എഫക്റ്റ് കണ്ടില്ല പോളി സാധനം 2012 ഇറങ്ങിയ ഗെയിമാന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ സാധനം അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളു പൊളി കട്ടപ്പൊളി ഡോമാറ്റിക് ഫോർ ലൈക്ക് അടി അതിലൊന്നും വേറെ ഡൗട്ടില്ല പൊളിച്ചെടുക്കുക ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത നൈസായിട്ട് കട അറിഞ്ഞ പറഞ്ഞ ലൈക്ക് അടിച്ചു കുറെ പേർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറെ പേരൊക്കെ നമ്മള് വേറെ ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് വരാതെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളവർ ഏത് ഗെയിം ആയാലും നമ്മളെ വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളു മാക്സിമം ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ നൈസായിട്ട് ശരിയാ കൈസ് പൊളിക്കാൻ പൊളിച്ചെടുക്കാം എത്തി അടുത്ത ടീം എത്തി Our SOS was gonna have to wait. Shoot him! Cover me, guys! I got you in my sight!
നേരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു You എന്നെ gotta get മണ്ടയ്ക്ക് up there and take him out. എണീക്കടാ. Come on, man, get up there and take him out. He's got all the angles. അവൻ എന്ത് നാറി ഇങ്ങനെ തോക്കടിച്ചപ്പോ താഴേക്ക് പോണാ. അവൻ എന്താണ് He's gonna beat on me, man. He's gonna fucking beat on me. Hey, find that phone. Make a call. പോളി സാധനം. There's gotta be a landline. സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിമുകൾ കേരളം ഇട്ട് പൊളിക്കണം. എന്നാലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആ ഒരു വൈബ് വരുള്ളൂ. എല്ലാ ഗെയിം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം, പൊളിക്കാം. I think we'll be all right. Yeah, at least for a little while. Let me just call somebody, get a little help, and we'll get out of here. Hey, it's me. Look, we really need to get out of New Jersey. Yeah, things are heating up. We got like half the New Jersey mob after us. And a cemetery in Hoboken. Here I was again, halfway down the world, and still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Only difference now is, I didn't understand the language. Vai pra lá. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Fica nessa parede, seu americano de merda. Que porra tá acontecendo aqui? Que merda tá acontecendo aqui? Haven't you figured out I don't speak your fucking language? Seu gringo de merda, cala a boca, seu gringo! That's right, I may be a moron, but here's the thing. I ain't quite as dumb as I seem. The Maxpayne or a game or Maxpayne? It was time to get out of there. Seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. And that awful nightclub, the stadium, the docks. I'd been given enough chances to make this right, and again I'd blown it. Perhaps this was my punishment from the fates. Keep reliving the same mistakes for all eternity. It was a goddamn war zone. I had to assume Giovanna and Marcelo were out there somewhere. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece. The place was swarming with cops. They weren't there for me, as far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clusterfucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance to get to Marcelo and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. Paulo Sati. Paulo's വളഞ്ഞലോടെ Giovanna and Marcelo were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started.
This was turning into another fine example of private security work. അവരൊക്കെ കൊന്നിടുന്നുണ്ട്, കൊന്ന് തള്ളാണ് പോലീസ്. I'd heard about these raids. Rent-a-thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. And anyone was fair game, as I was about to find out. പോലീസിനാണോ കൊല്ലണ്ടത്? അത് ശരി. കണ്ടവൻ തോക്കളൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരുടെ അടുത്ത്? ഇവനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പോലീസാ? കള്ളന്മാരുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മാസ്ക് ഉണ്ടോ അവൻ്റെ? ബെൻഡിറ്റ് മാസ്ക്. അവനൊക്കെ എന്ത് പോലീസാ? The odds of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcello, were narrowing with every passing second. My body ached and my eyes burned. I needed something to straighten me out. ഇതല്ലേ വഴി. വെടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓ ഇതിന്റെ മണ്ടക്കെന്നാണോ ചാത്തമാരി? ഒരു RPG കിട്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്റെ മോനെ കിട്ടിക്കച്ചാ. അയ്യോ RPG. Holy! I was still alive, and still not all that happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. Tá me tirando, porra! Alguma coisa, seu filho da puta! Seu chefe, Dale. ഇത് Maxpayne 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമാടാ. ഇത് കണക്ക് എത്ര പൊളി ഗെയിമുകളുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഒക്കെ കളിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കളിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്, സെറ്റാണ്. ലൈക്കും സബ് ഷെയറൊക്കെ ആയിട്ട് പൊളിച്ചടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഗെയിമും കളിക്കും. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ഗെയിമും കളിച്ചാൽ അത്ര സന്തോഷമല്ലേ. Jesus Christ, these bastards weren't playing games. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. I
couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Show essa puta aqui! Traz essa puta aí, ó. Dá porrada nessa viada aí. Sair daqui. História de merda. Vocês nunca aprendem a lição. Traficantes e viciados, né? Espera o quê? തോക്കോടെ പോയി നമ്മളെ മറ്റേ തോക്കി ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഗെയിം തീർക്കാൻ നോക്കണം. ഒരു അടുത്ത പാർട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടില്ല. നിറങ്ങി വേണ്ട നിറങ്ങി വേണ്ട. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower. As my new friends were about to find out. It was Sao Paulo's finest and a busload of lucky winners they picked out earlier. I decided I might as well follow them. I was lost and they were going somewhere. And it was the closest I was going to get to a plan. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium and office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't going to end in a piñata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I'd better follow this bastard. Não faz isso não, viu? Por favor. Não faça isso não. Vamos acabar com essa porra. Vem pra cá. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do to him?
അവനെ തീട്ട് വന്നു. Jesus. Damn. Filho da puta! Você tá fudido, gringo! You bastard. Você devia ter ficado nos Estados Unidos! വെട്ടി മര്യാദയ്ക്ക് ഞെക്കിയില്ല. ഇതെന്താണിത്? ഇവര് കോർപ്പറേഷൻ പൈപ്പ് പൊട്ടിയാൽ മതി. Agora acabou, cuzão! കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ ഞെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സെറ്റാക്കും. എന്താണത്? വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. Manda lembrança pro branco, caralho! ഞെക്കിയിട്ടും എന്തെന്നാണത്? ഞെക്കിയിട്ട് വർക്കാണുള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോള്. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് കണ്ടോ? ദൈവമേ. ഇത് Giovanni, അറിയല്ലേ വേണേ? gonna be okay. No, you don't want to do that. കരിഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ജീവനോടെ കത്തിച്ചാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പോവാം. മോട്ടറൊക്കെ ചെളിയാണ് കേട്ടോ. കൊല്ലുന്നവിടെ കൊല്ലാൻ ആള് വരും. അവിടെ Why did they do that to Marcelo? It's a legendary gang way of killing people. These are no ordinary street gang. I guess they want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Quem fez isso? Foi um americano. Foi? Americano. For the death of his friend. Nobody for like it. അതൊക്കെ അത്രയുള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെയ്തൊക്കെ അറിഞ്ഞ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. സബ്യാ ഷറിയാ സബടിയാ പൊളിച്ചെടുക്കുക. ഇത് Maxpayne 3 ആണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നപ്പോൾ. Mata ele! Pode deixar, eu mato! മതിയാണോ പറഞ്ഞത്? ഇതല്ലേ ഇവന്മാര് ലവ് സീൻ പോലെ. പേടിക്കല് മോളെ. കരല്ലേ നീ? ഇതെന്തിനാ മൊത്തം ചേട്ടനോട്ടുള്ള കരല്ലേ നീ? After a couple of hours of lying and shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Chapter X. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot, maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a couple looking at me. All right. Pasto said there's a good place to hide in the back. Just try to stay calm. Come on. You okay? Yeah. Let's go. കണ്ടുപിടിച്ചറാ. I guess this is it. No, keep going. That's a girl.
ഇവിടുത്തെ ഒരു അടിയുണ്ട് പോളി സാധനം. This way. In here. ഈ ബസ്സിനകത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരെയും കൊന്നു തള്ളിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം. ഇരുന്നോ. Just try to stay calm, right? I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. You gotta be shitting me. Me and Raul, Passos you call him. We just want to live somewhere, away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different. For you two, I mean. Passos is a lucky guy. Shh. എത്തി. ടീം എത്തി. ഇവന്മാരെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തുന്നല്ലേ? കണ്ടാലേ മതി. ചാത്രങ്ങള്. These guys are here for your baby shower. Get down. Stay out of sight. ഷോട്ട്ഗൺ പിന്നെ ഷോട്ട്ഗൺ. 4 ഉണ്ടല്ലോ. Disperse e procure por toda parte. Temos que achar a menina e o americano também. Caralho! Fogo, pessoal! Fogo! Vai, fica com a gente! അവിടെ ഇരിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഇറങ്ങി ഓടല്ലേ അടികൊണ്ട് വീഴൂ. It's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? Vamos ver esse filho da puta! Vamos virar eles, lá! Snipers. Could you kill us? ഓടല്ലേ. Giovanni, just wait there. I'll just be here soon. There isn't going to be a soon if we stay here. We have to move. Giovanni, get down! I made it. തീർന്നു. അതിന്റെ വരുന്നു. No. Oh my God, no. ഏത് കൂടെ തുളഞ്ഞു കയറണേ? അതെന്താ? സമയമില്ല. അത് കാക്ക വീണേ? അല്ല മനുഷ്യൻ വീണല്ലേ? അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് കൊണ്ടല്ലേ? Oh, thank God. You okay? Yeah. Here, quick. മെല്ലെ. Climb under here and open the gate from the other side. Quick! തുറക്ക്. Stay right here while I check it out. Make sure you stay out of sight. I can't do this. അടങ്ങിയില്ല അവിടെ. Aí é o americano pra baixo, querendo bancar o herói. അവിടെ നിന്ന് അടങ്ങിയില്ല. Short of riding in on a parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ നൈസായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് അടിച്ചിടാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ തോക്കൊണ്ടിരണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ്. ഫോൺ അടിക്കണേ. അയ്യോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കഴിഞ്ഞ് എന്നിടത്ത് കൊന്നള്ളിയുണ്ട്. ഡോമറി ഈ വഴിയാണോ പോണ്ടേ? Locked. And there was still the small matter of the traumatized girl sobbing behind the trash can. സേഫ് ആണ്. ഇങ്ങോട്ട് പാ. കാണിക്കോടെ. I had to get this poor girl out of there. എവിടെ? Oh my God. Max. Come on. What's going on? What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here. This wasn't looking good. What the hell were Giovanna and Marcelo thinking going in there by themselves?
Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Yeah. Let me just check this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, if we were lucky. if you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. Okay. All right. Ready. Go. You got it? Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. And I guess that meant neither could I. Setting. Well done. Janava. Stay close and keep quiet. എത്തി. God damn it! Na sacada! ഇതിനുള്ളിൽ വേറെ ടീം വേണം. അതാണ്ട അടുത്ത ടീം എത്തി. No, get down! വേറെ സ്കോഡ്. Oh my god. ഈ സാധനം ഭയങ്കര എന്റെ മോനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കില്ലുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. What now? There's no way down! Hold on! പോളിസാണല്ലോ ഇത്. Can you get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. I was getting good at this. Max! I can't see a way down here either! There has to be something. Oh my God! Max, look out! Ángela, Mario. Chaplin. Oh. Yeah. Tá lá, menina! Vem! Max! There's still more up here! ഇവിടെ തോക്കൊണ്ട് കാണുന്നോണേ. Are you okay? I think so. There must be a way to drop those stairs down. Wait a second. I'm going to try something. Good. ഇതോടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ. Come on. Let's get the hell away from here. Go on. It's okay. I'm right behind you. കേറി പോണോ എന്റെ മണ്ടയ്ക്ക്? There's someone down there. എവിടെ? ഒരെണ്ണമല്ല കുറഞ്ഞുണ്ട്. ഒന്നുമല്ലേ പൊട്ടി തീർന്നല്ലേ ചത്തു പോയതല്ലോ. Why are they doing this, Max? This is so fucked up! Our day had started with us hiding in filth.
and got progressively worse. My luck was running true to form. Or rather, I was running true to form. Golden guns are സാധനം കിട്ടി. Set. This place is giving me the creeps. പേടിക്കണ്ട ബാ. ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? ബാ മോളിസ് ബാ. ഇത് മാക്സ് പെയിൻ തരുന്ന ഗെയിമാടാ. പോളിസാണ് രക്ഷയില്ലാത്ത ഗെയിമാണ്. Should we wait here for parcels? No, it's not safe enough. Come on. ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു അങ്ങോട്ട്. ആയ കാലത്ത് വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ പഠിച്ചെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യരുത്. എവിടെ? Max! Quiet! You're the one breaking in. No, you're the one breaking in. ആനെ വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട്. Come on. Get a leg up. Right. സോയിസ്. Open the door. ആള്. Check it out. Stay here. Busque ajuda! മഴ ഇതുവരെ തന്നെ ലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എല്ലായിടത്തും SLR വന്ന് തോക്കാല്ലേ? ലൂട്ടിയാട്ടെ, മൊത്തം ലൂട്ടിയാട്ടെ. ഇതിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ. Okay, don't worry, wait here. Main gate തുറന്നു. Parcels could have arrived already. We've got to get out of this place. Acabou os contos, sua putinha de merda! Na condolência pra sua família! എന്താലേ? I'm here. It's okay. മര്യാദയ്ക്ക് നമ്മളെ കൂടെ നടക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി എങ്ങനെ ഇരിക്കും? മൊത്തം ടീമാണല്ലോ ഇവിടെ. Ever driven a bus before? Of course I haven't. Ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister. And right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. ഓടിച്ചോ. All right, now listen to me. When I give you the word, I want you to slam it into gear, full on the gas, and drive us the hell out of here. What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. You do this. Ready? Go. Go. I can't control this thing. You're doing fine. Oh my god. Just try to stay calm. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വളച്ചെടുക്കണേ. സി എങ്ങനെ എടുക്കണ നീ? Keep going. I don't know what it's doing. Just keep your foot on the gas. ഇതെവിടെ പോണേ? യോ. Careful. Try to keep it straight. Hurry. No. Oh no. ഇടിച്ചിടേനെ. യോ. Max. Yeah, I see it. Be okay, you're doing great. Oh, I can't control this thing.
Hold on! ചത്ത അത് ഇല്ലല്ലേ വായിക്കും. കൊള്ളാം മോളൂസേ, കൊള്ളാം. നല്ല ഓടിക്കലായിരുന്നു കേട്ടോ. We're okay. We're okay. You good? Yes. That's a handy piece of driving. We gotta get out of here. Quick. Son of a bitch. എത്തി മോനസേ എത്തി. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the Passos. Tell them to wait for me. Now go. Jump. Go. Yo. ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തി മോനെ സംരക്ഷിക്കാൻ. പാലച്ചാട്ടൊന്നുമല്ലടാ, ഇനിയുണ്ട്. I was just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. എന്നെ കൂട്ടാണ്ട് പോയി. ഞാനെന്ത് ചെയ്യാവും? Oi, Max! Get in, quick! ഇതിനകത്ത് ആരില്ലല്ലോ. I can't believe that bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Who? Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor? No. Well, Raul Passos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know. My guess is to meet you. But why? I don't know. Maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know. Maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. കഥ എങ്ങോട്ടേ പോകുന്നത്? ഒരെത്തും പിടി കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, നമ്മളിട്ടിട്ട് എന്തിനാ പോയത്? അവര് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാണ്ട് നമ്മളെ തേച്ചൊട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ. Okay. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. Panama had been my second job with Passos. Hey, Max.
Thanks man, thanks for the super chat. The first had been easy. Money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. This seemed like another easy gig. It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. No, son, nothing like doing some good blows, some good friends on a boat. Daphne! Come here, I love this one. Marcello, you're going to be the death of me. Alfredo Borchardt. It sure beats New Jersey, huh, Max? Some ways. Hey, come on, it's awesome! Yeah. Everybody's drunk and tanned and listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? Yeah. That's very funny, Max. Hey, Saúde! Oh. I gotta quit drinking so much. I'll give myself serious liver damage. Yeah, big deal. You can always get a new one. Relax. I hope you're not drinking on the job, gentlemen. Kidding, I hope you are. Just stay off the yayo, I don't have enough to share. I'm kidding again. Oh, Mikey. Even though we just met, I feel like we are good friends, you know? I feel like safe with you guys. Know that, like real safe. That's great. Yeah, and I love New York. The East Hamptons, do you know it? Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed away. Good. No, not good. Bad. Real bad. But good because now I can get you laid a lot. It is great to be single, hey? I love a woman. She's with another and she doesn't want to know it. Fuck her. I mean, could you believe that shit? Okay. Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Felipe! You crazy crackhead! Lay off the yayo! Hey! Passos. Walk with me. Yeah. What's the deal with this guy, eh? He's kind of stuck up. What is on? Yeah, sure, tá bom, but have him smile a bit more, you know? Cause life is good! It's coming. Hey, soon. Passos. Yeah. I gotta go lay down. Okay. हमारे हाईजैक ఉంటా షిప్ మొత్తం యాచ్ హైజాక్ കെട്ടിറങ്ങില്ല അതാ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ¡No hay nadie aquí! ¡Esta también está vacía! ഞാൻ അവിടെ നക്കി വിളിക്കണേ നക്കി എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ
The dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. That sort of bullshit. It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. കാറടക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. ¡Está ahí! അതില്ലേ? The fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. പോകാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. അയ്യോ. Oh no, I'm dead again. Sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. I shut down one engine, but it didn't make much difference. There. I could breathe again. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and greed. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. While I'd been dead to the world, some of my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. ചോര. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them.
Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Sarola Hada, stranger hi. Biaram Kutusen. Hello. Whatever they were looking for appeared to be gone. The pirates wouldn't get everything. ഏറെക്കുറെ സെയിം ആണല്ലേ നമ്മുടെ എടാ ഇത് നമ്മളെ GTA ആച്ച് കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ മറ്റേ ടേബിള് ഇതേപോലെ വഴി Hijo de puta, aquí no hay nada. Miguel, vení para acá. There was something firing these guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for? I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the hell out. Booze, coke, pills. You could get whatever party favor you wanted on this vessel. To save some valuables. The boat was well appointed. ഇത് Maxpayne ആണ് ഗെയിമാണ് Maxpayne. Maybe there was... I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it, it didn't seem quite so kosher. What about, what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go.
Là. See? I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. Didn't realize you knew your way around here. We're using that building to get across the canal. ¡Muévanse, muévanse! ¡Está ahí! ¡Ándale! ¡Mierda! Come on! We're gonna get her, let's get her! There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. We can get across up top. Oh my god, സെത്ത് പോയി. അങ്ങനെ വേണ്ടിപ്പോ ഈ തോക്ക് വേണ്ട. There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. There's gotta be a reason why they're going across the canal. Yeah! ഓടിക്കോ 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 ഓടിക്കോ. Come on, I don't know how much time we have! Here goes! ഇറങ്ങാടാ. അതെ അതെ. We're good! I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. നടക്കണ്ടല്ലോ. No, you don't! താഴെ തലയിട്. അടച്ചിടാണ്. No me mate! No me കഴിഞ്ഞാ. പോളെ ചെയ്തണ്ട. Fancy seeing you here. My own private welcoming party. That looked like the way up, but it was locked. I had to find a switch.
There was probably a control console behind the desk. What's up, bro? Hello, hi. TV അല്ല പ്രൊജക്ഷൻ. എന്റെ മോനെ I needed something to help me adjust to being back on land. ഹായടാ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഗൈസ് ഹായ് ലൈക്ക് എത്ര അറച്ചം പറഞ്ഞ ലൈക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കുക. I blocked out all my questions. All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. എന്റെ മോനെ കൊന്ന് തള്ളിക്കണോ മോനെ. Jesus Christ. എന്താലേ Fuck, man. This is brutal. ഇവൻ ഇതിൽ എന്തോ ഒരു കൈയുണ്ടോ എനിക്ക് ഡൗട്ട്. Like this? ഇതാ ബോട്ടിനകത്ത് ആ യാച്ചിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ആ ഡാൻസ് കളിച്ച എല്ലാത്തിനെ കൊന്നു തള്ളിക്കുക കൂട്ടക്കോട് എല്ലാത്തിനെയും. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Something fishy. You think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero.
killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. Passos Want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preta? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. ഇവിടുന്ന് ഒരു വൻ കൊലയിരിക്കും. ഇത് ചാപ്റ്റർ 11 ആവും. 12 എത്തിയോ? I wasn't too excited about the acoustics in this place. എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് A കറക്റ്റ് couple അറിയില്ല of കേട്ടോ. gunshots would എന്തായാലും sound നമ്മൾ like I'd walked in here with a goddamn marching band. ഓ സപ്രസർ ഉണ്ടാക്കിയതാട്ടാ. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Tá pesado pra caralho, ele tá cheio de chumbo. ആളെ കത്തിക്കണം നോക്കി. ഡെഡ് ബോഡി അല്ലേ ഇത്? ആൾക്കാരെ വെട്ടി തുണ്ടെന്നുണ്ടാക്കിട്ട് കത്തിക്കണം. Tá morto já há tempo. എന്താ അല്ലേ? Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. If I'd thought about this too much, I'd never get through it. ആളുണ്ടാവോ? ഓ രണ്ടുപേര് അവര് എലിവേറ്ററിൽ മേലെ പോകല. The Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. É a mesma coisa. O quê? Você não tá fazendo nada, eu tô fazendo. Acerta ele! ഇതെന്ത് നോക്കാം? സപ്രസറാ കുറച്ചൊരു നല്ലതാണ്. Cuidado, ele está vindo nessa direção!
കണ്ടില്ലേ ഇനി? Não tem como escapar da justiça. Eu vim te buscar pro inferno. ഇനി എന്തിനാ സപ്രസർ? ആ ഒരു കണക്ക് നോക്കി അതും ശരി. മണ്ടക്കിട്ട് അടിച്ചവൻ. ഞാനവനെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വല്ല തോക്ക് വെച്ച് വല്ല അടി കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പോയത്. HP ലേശം കുറവാ. ഗോൾഡൻ കൊണ്ട് കിട്ടി. തീർക്കണല്ലോ ഇത്. വേഗം 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 കൊല്ലു 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 കൊല്ലു. Tá na hora de morrer, cuzão! Mete a mão no gatilho com o Puta que pariu! ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ചാടുന്നില്ലല്ലോ. ചാടലൊക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാല്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചാടാറുള്ളത്. ഇതിന്റെ മേലേക്ക് വല്ലാണ്ട് കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അയ്യോ സ്പ്രിന്റ് ഷൂട്ട് റോള് ജി ആണോ? ജി ഒക്കെ ചാടാ ഇനിയിപ്പോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇത് ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലേ ശരിക്കും? ഓക്കെ സെറ്റ്. സ്പേസുള്ളത് ഷൂട്ട് ഡോഡ്ജ് ആണ്, ജമ്പ് ഇല്ല. ഓക്കെ അതല്ല ജമ്പ് കാണിക്കാത്ത. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Buffet. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go.
Go. Wait, I said get... Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Carta toca, tá? Tá tudo aqui, meu. Então vamos lá, criança. Já perdeu Abre fogo, abre fogo! ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായി ഞാൻ പണ്ടാരം ഉണ്ടല്ലാത്ത തോക്ക് വെച്ചോളൂ ചാത്തമാര് 8 ആകെയുള്ളേ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടല്ലാത്ത തോക്കുന്നോളൂ എന്തോന്ന് ചാത്തന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ഫയർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെറ്റുണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ ചിക്കനോ ഇട്ടേ അല്ല മനുഷ്യനോ ഇട്ടല്ലേ What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research, please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não, Maxpayne 3, man. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor?
For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. എന്താണ് വേൾഡ് ഗെയിമിംഗ് തമ്മിലുള്ള ബ്രോ എന്ത് ഗെയിമാണ് ഇത്? ബോറ് എടാ പബ്ജി മൊബൈലും GTA മാത്രം അല്ല ഗെയിം ഉള്ളത്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒക്കെ ബോറാന്ന് പറഞ്ഞാലേ ശരിയാവുന്നേ. Even I could guess what Demolisal meant. That building was condemned in more ways than one. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. C4. C4 അടിച്ച പൊട്ടികൾ അവരുടെ ആയിരിക്കില്ലേ? ഓക്കെ, ബിൽഡിംഗ് മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിക്കാനാണ്. ഓരോ പില്ലറിലും നൈസായിട്ട് C4 പ്ലാൻ ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കാൻ. ഒന്ന് നടന്നൊട്ടിച്ചോ, ഇതൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് GTA-ലും പരിപാടി. ഒട്ടിച്ചോ, ആരും കാണുന്നില്ല, ഒട്ടിച്ചോ അങ്ങോട്ട്. ഇതിമെല്ലാം പൊട്ടിച്ചില്ല. റെഡ് ആണ് മെയിൻ തൂണുന്നുണ്ട്. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. Ninguém sai desse prédio até esse cara tá morto, hein? വേറൊരു പരിപാടി ഇല്ല. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Where those bastards were going, they wouldn't need medication. Laser. ആള് ചാവലല്ലേ? സ്നൈപ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടിയ ഗോളി? Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. ബോംബ് പ്ലാൻ ഇട്ട മൊത്തം C4 ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നടന്ന് മൊത്തം C4 പ്ലാൻ ഇത് അടിച്ചാൽ പൊട്ടിക്കുന്നു. പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കൂട്ടി എന്തോ കിക്ക
That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building. And all the evil in it. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything! We have the record! Oh, so people can sell their livers? Their hearts? Their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city! Decent people! Safe! I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Continua atirando! Vou sair daqui! Chama minha cobertura! ജാതി പൊട്ടനാണുള്ളത്. കയറുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓ സീൻ. ले जाते हैं इवने हेलमेट ले पेंगन अड़ियल यारा आगे
ഇതെന്താ പൊട്ടി താഴെ പോകാതാവോ? ഈ C4 ഒക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് പില്ലർ മൊത്തം പൊട്ടി തീർത്തില്ലേ? Told you the city was dangerous, friend. ഓ kinda like it. അവനെത്തി പിന്നെ. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. What are you doing here? I came back I can see that. But why? to save you. Oh, yeah, real hero. Listen, Now, come with me, Max. To Brazil. It'd be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. what are you talking about? I don't know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get him to loosen the purse strings on the family money. നമ്മള് സംശയിച്ചാരല്ലേ? That should mean to doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. Hope this thing works. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Me, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And the contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Yeah. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah!
Moço, mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai, fudeu! Meu conta não deve saber da culpa. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, me dá uma lição നിങ്ങൾ nele. എന്ത് തേങ്ങി പറയുന്നത് ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ അല്ല ഫൈനലല്ല ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഫൈനൽ 14 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റാണ് അടുത്താണ് ഫൈനൽ അതുകൂടെ തീർത്താൽ Atrás de inocente! Vai ver vai acontecer contigo. Vamos aqui! É aqui que você vai acontecer, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, caralho! Eu? Se fudeu, filho da puta! Otário! Vai morrer aí, otário! Deixa eu sair daqui, velho! Ô, segura a porta aí. Valeu, resolver aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലുള്ള പരിപാടിയാണെന്തോ അല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണോ ആ തുടങ്ങി അടിയടി തുടങ്ങി Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him! Answer him! What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? അല്ല പിന്നെ Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Elimine o alvo! Eu te dou cobertura! Yeah. I knew nothing. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Por favor, eu te fiz uma pergunta, pô. A gente não tinha nada. It was time to leave this palace before somebody treated me to an extended stay. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, seemed I was too.
They had their body armor. I had mine. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. É só isso? Agora é sua vez! Fogo agora! Porra, foi atingido! Police food. The same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Morre agora, caralho! അടുത്ത കൺട്രോൾ റൂമിൽ ചെല്ലാം. What's up, Shasa si hai manai. Madate se chikatan ha Ajay beti alar khaya hai. Hello. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later someone's going to decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Oh my God! Ipa full HP itullo bhaiya. Atire no buraco! Você não tem chance nenhuma!
você vai sair daqui. Porra nenhuma! Me dá cobertura, porra! Vou pegar! Vai, vai! Eu fui atingido! Não, a gente vai se... If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. ലേസറുള്ള തോക്കിട്ടില്ല. ഫുൾ പാർട്സ് കിട്ടുന്നില്ല, കുറച്ച് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. I saw the elevator doors were open. Figured I'd bag those up for evidence. Maxpayne തിരടാ. ഫുള്ള സിനിമ പോലെ അങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാം. പൊളിയല്ലത്. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Already. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Você tá morto! Vai em frente! Eu não tô ainda! Ele me pegou! Ele me pegou! Lembre-se do treinamento! Tudo bem, rapaziada? Vamos! Não! Caralho! Ah, é só isso! Manna saanam. Idu venda, idu okku venda. ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഉണ്ടായി ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യം പോലെ വേണ്ട
I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. Ninguém se mete com a outra! Vou mudar de posição! It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running only to discover you're chasing yourself. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. This was a waste of time. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. O seu dinheiro representa o seu futuro. Mantenha-o seguro. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Fast ഒരു നല്ല മറ്റേ തോക്ക് ഞാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവന്മാരെ കൊണ്ടേ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't going to find any answers in the forensics lab. I had to push on. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are.
Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Poliçada. വേണം കൊണ്ട് Eu mesmo. Voltando pra trás. Seu cu! Continue atirando! Continue atirando! Mude de posição! Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else. Something buried deep in the past. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Traga esse traseiro aqui, eu te dou cobertura! മെട്ടൊന്നുമില്ലേ മെട്ടൊക്കെ സാഹണവിടെ Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. Vai em frente, atirando! Você não é porra nenhuma! Eles estão, caralho! Fiquem aqui! Vão em frente, invencível, filho da പൊളിച്ച അറിഞ്ഞു വിടണം കയ്യിന്ന് വെക്കണ്ട എല്ലാത്തിനും അടിച്ചിടും നീ ഡ്രസ് ഇട്ട് വരാനേ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് നീ വന്ന് തന്നെ Arrebenta com ele! Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Puta que pariu! Pega ele! Vai, avança! Vamos! Pode pegar ele, porra! Frescura! Vamos acabar com essa merda agora! Vamos indo! Se estiver na Beleza, rapaziada. Bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor! Ele não parece estar morto! Filho da puta, pelo amor de Deus! Caralho! Aqui, me ajuda aí! ചീരക്കറി ഇന്നലെയായിരുന്നു അല്ല Me dê cobertura! Agora!
traseiro aqui, eu te dou. Wally. Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. All the fine work! അത് പൊട്ടിച്ചാറിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് തലക്കിടല്ലേ? I hope they be the ones to kill you! മണ്ട കൊടു. നീങ്ങി തുടങ്ങി. I'll think of you when I get my promotion! അയ്യേ. Vamos mudar de posição. Me dê cobertura. I hope he wasn't worth it! You are doing so well! Caralho! Isso dói! Para. Why do you think you're not dead already? You've served your purpose! This is where it ends! Those ceiling tiles looked kinda loose. It was worth a shot. Give Rodrigo my regard! ഇപ്പൊ മറ്റന്മാർ വരുന്നില്ല ഇവിടുന്ന്. ഇപ്പൊ വരില്ലേ? Pensei que tinha sua cobertura! You're even crazier than I thought! കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ചത്ത് ഇവിടെ മാറി. ഇത്ര പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചേ ഈ ഒരൊറ്റടുത്തും കാരണം. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. കഴിയാനായി. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend.
Let go of him, Max. Huh? There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the crachá preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just frittered it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Chapter 14. You got a last chapter on the order. Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. I got You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last one of those bastards. Now that I've made it through check-in, come on, you bastards. Nikada. ഇന്നത്തോടെ തീർക്കും ഗൈസ് മാക്സ്പെയിൻ. Final chapter. It felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag.
These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. The doors lead in the direction of the main terminal. The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. There were UFE all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need. Sigam adiante! Temos maioria aqui, mano! Abaixa a bola! A gate had opened at the other end of the departure lounge. Guys, we Maxpayne final chapter. Maybe they were in the next terminal. I'd keep looking until Victor sent me a postcard from Miami. Terminal 3 not going to our switch on the okay. Okay, Tram to the next terminal was down the escalators.
ചാവാടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. അതെ HP തീരെ ഇല്ല. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Checkpoint ഭാഗ്യം. അതും കളിക്കേണ്ടി. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. We were off. I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. Son of a bitch! Didn't work out like that. Of course, there'd be a tram full of goons trying to derail me. Everyone wanted a ticket for the Maxpayne Express. നേരെ I felt like I'd missed out on the joke, and it was a real good one. Come on. എന്റെ മോനെ ചിരിക്കണ സമയത്തെ നമ്മള് ചെയ്ത് കണ്ടാ മോനെ. The tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me.
This was my stop. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks, let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 His will on our world. Vou adorar te matar. Look what you've become, Mr. Payne. Another fucking death! Filho da puta! Filho da puta! Cop to cop, Becker! Come clean! Helicopter, plane പോണതാ. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Plane പോണം.
Get in, Max! We had one card left to play. Just get me close. Guys are running in over on the right. Passenger side! The car! Come on! We've got a flight to catch! It's not going to take off without us. Certain things will come of this. Aye! Shit! That about sums it up. They've set up a roadblock. പോലീസ് നമ്മളെ കൂടെ എത്തിയ Shit! This isn't good! We're driving into it! I'm normally a behind the desk kind of cop! Only I've been one of them too! Come on! Don't give up! If he gets out of the country... Don't worry. Borders closed. എത്ര പൊട്ടണ ബാക്കിൽ ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് പൊട്ടി ഈ പൊട്ടനെ ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല. Look! There's a whole team of them! There! Over to the right! We're taking damage! Come on! We've got a flight to catch! It's not going to take off without us! This car ain't so good! Aye! Shit! That about sums it up. They don't want us getting down this runway! The urban tag match! Take him out! Right in front! I'm normally a behind the desk kind of cop! Only I've been one of them too! This don't look good! If he gets out of the country... That's them! Your career's coming down with that plane! Let's get it over with! ചത്തില്ലേ അവൻ ഇറങ്ങി ഓടാം. Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I'll walk. You'll walk with a limp! കാല് ചവിട്ടി ഓടിച്ചു. Maxpayne 4 ഒക്കെ അവര് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വെച്ചിങ്ങനെ ലാഗ് അടിപ്പിക്കാൻ. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed.
City officials say a full investigation Local is justice. underway. Local residents expressed outrage as they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol with the weather. പൊളി. എൻ്റെ മോനെ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ മാക്സ് പെയിൻ 3 നമ്മൾ ലൈവിൽ മൊത്തത്തിൽ തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചധികം നമ്മളൊരു 3 മണിക്കൂർ മേലെ തോന്നാം അല്ലേ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഇരുന്നപ്പോൾ അറ്റിരത്തിലും കൂടെ തീർക്കാൻ തോന്നി. നല്ല രസമുണ്ട്, കളിക്കാനും രസമുണ്ട്, കാണാനും രസമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി വെച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ടോംബ് റൈഡറാണ്. ടോംബ് റൈഡർ നമുക്ക് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തെല്ലാം തീർക്കണം. രാവിലെ ഒരു ദിവസം സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട് ടോംബ് റൈഡറും തീർക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സ് പെയിൻ 3 തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു. നല്ല കിടക്കാച്ച സ്റ്റോറി മോഡാണ്, പൊളിയാണ്, വേറെ ലെവലാണ്, നൈസാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. എന്തായാലും ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ലിങ്ക് ഷെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പൊളിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയധികം നേരം വൈകിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മെല്ലെ ലൈവ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എന്തായാലും ഇത്രയധികം നേരം ലൈക്ക് ചെയ്തും സബ് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തും എല്ലാം വെച്ചാർക്കും ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് താങ്ക്സ് ഗൈസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ ദ മാസീവ് സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള കിടക്കാച്ചായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിമുകൾ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇത് ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം കമൻസിലിടുക. ലൈവ് ചാറ്റിലല്ല, കമൻസിനകത്ത് ഇടുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്കുള്ള ലൈവും എല്ലാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റോറി മോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം പ്ലേ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ജി പൊളിക്ക്. ഞാൻ പോയി ഫുഡ് ആയിക്കട്ടെ. ശരി അപ്പോൾ ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ശരി അപ്പോൾ ബൈ 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 ബൈ.